So areas need to focus. I think by this time, I think you got some idea when you write the exams on which areas is asking. Focus on these areas mainly. And generally what I saw was chapters అనొచ్చు లేకపోతే sub chapters అనొచ్చు. You can focus on this particular chapters and sub chapters. Anyway, we are going to discuss for all subjects. First, now we start with the history. And another thing that I noticed is there are more number of questions from architecture. That's where you can see. Okay, one more change compared to the last year. So last year, like there are very meager questions from architecture. This year you can see a bit more questions from architecture. That's what you can see. That's one change. And apart from that, paper was same. That the mark ఏం లేదన్నమాట. So let's discuss this paper. Which architectural style is best described by the following features? Ribbed walls, pointed arches, flying vertices, and stained glass windows. The moment you see these ribbed walls, pointed arches, flying vertices, and stained glass windows. Mughal, Deccan, Indo-Islamic, Gothic. In Mughal, you mainly see domes, pillars, double domes, raised platforms, Quranic versions. That's what you will see in the Mughal architecture. Deccan, the moment you see the Deccan, remember Charnar. So Charnar is the best example of Deccan style of architecture. And if you see the difference between the Deccani architecture and Indo-Islamic architecture, say, Indo-Islamic architecture was introduced by the Delhi Sultans, medieval India. Then it was extended by the Mughals. What is the fundamental differences that you see between the Deccani architecture and the architecture of Indo-Islamic? The first one is location itself. Obviously, Deccan architecture is very famous in Maharashtra, Karnataka, Hyderabad, that is Telangana region, where you can see good amount of Deccani architecture. One is location. The second thing that you will see in Deccani architecture, that is Hyderabad architecture, it's like more of hybrid style. What is hybrid style? You can see Indo-Islamic elements with the Dravidian architecture. That is the reason if you see in the Deccani architecture, you will see a lot of Hindu temple elements can be seen, like elephants, horses. In Hindu temples, if you see the pillars, what you can see mainly? Elephants, horses, flowers, okay, creepers, climbers, all these things you will see. The same thing can be reflected in the Deccan style. And the third important difference that you can notice is the type of stone it is made up of. Generally, if you see the Indo-Islamic architecture, mainly what they will use? Marble. For example, Red Fort is made up of red sandstone, marble, Taj Mahal, you know. But you see the Deccani architecture where you are going to see more of granite, means local available tools. About no? And one more difference that you see is, for example, if you see Taj Mahal is constructed on the raised platform. On that you are having structure, dome structure. Then followed by what you are having is pillars. Minars, whatever, pillars you will see. But in Hyderabad, if you see in Hyderabad, generally this is the platform and pillars are a part of this particular structure. That's what you call Charminar. Here the pillars are separate. Here the pillars become the part of the structure as well. So that is another difference you can notice. So for example, you are writing any group 1 kind of exam also. If they ask, try to differentiate between the Deccan style of architecture and Indo-Islamic architecture. First one is location. Second one is style, hybrid style that you can see. Third one, what are the elements, major elements you can see in the architecture. Obviously, the next one is, obviously you draw this kind of images and try to differentiate between those structures and the material that they are going to be used. Okay, more of Hindu. See, in architecture or in music, wherever, if that particular architecture is present in that particular region, the elements of that particular region is reflected a lot in that particular architecture. For example, take Bengali. You can see a lot of Bengali elements can be seen in the architecture. Gujarati elements can be seen here also. Deccani elements can be seen. And local influence shall ekkuntaru. Okay. So, but yeah, out of this, if you go with Arkan elimination also, Mughal is not the answer. Indo-Islamic Mughals, similar. Then Deccan, not. Your answer is what? Gothic. I will show you the Gothic architecture.
Now, anybody can tell me different structures in Gothic architecture in India? Telangana, it is very famous. Anybody? Very good. Medaka church, that's your Gothic architecture only. If you see here, these are the pointed, on the top you can see these are the pointed, and you can see on the side, inside you can see a slight kind of curved buttresses can be seen inside. Local చూస్తే మీకు అది క్లియర్ కనపడుతుంది. So this one. On the side, you can see arches also. The inside, you can see, no? ఇక్కడ మీరు ఈ కార్నర్ చూసుకోండి ఇక్కడ. Okay, you can see this kind of elements also can be seen. Flying buttresses can be seen. Curved arches ఉంటాయి. Side కు ఉంటాయి curved arches you can see here. On the side, you can see glassed elements. This is the glass that you can see. The glass also can be seen here. But anyway, in this case, that's I think that question is can be answered by elimination also. Eliminate చేసిన మీరు దాన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. But anyway, answer is D. Next one. The naming of Good Friday as a positive term is universally accepted among the Christian scholars and traditions. The day is termed good to signify the positive theological meaning of Jesus' sacrificial death. First one is the naming of Good Friday. Why Good Friday is celebrated? Death of Jesus Christ. If the death of Jesus Christ, how can it be a good? Huh? The death of Jesus Christ, how can it be a good? So obviously, Good Friday has a positive term. Is it universally accepted among the Christian scholars and traditions? No. Many people feel that the death of the Jesus Christ cannot be taken it as a positive term. So day of mourning. No. Next one. The day is termed good to signify the positive theological meaning of Jesus' sacrificial death. Yes, R is correct. A is wrong. Some elements feel that, okay, the death may be taken as a positive. And some people say that it's a negative. So your answer is R is true and A is false. D is the answer. Which Rajput ruler defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain? Everybody know we discussed that Battle of Tarain in the year 1191. Battle of Tarain 1 between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan 3. Prithviraj Chauhan 3. Belongs to which dynasty? Chauhan dynasty. Why are you thinking that much? Belongs to Chauhan dynasty. Gujarat, Rajput. 1991. I already said that the biggest problem with the Rajputs is, even though in this battle Muhammad Ghori was defeated and literally he was lying in front of that fellow. Prithviraj Chauhan as a Rajput, round. That fellow is there lying there. He can easily take out the sword and just cut the neck. Ante. But what this fellow thought is, so killing a person who is not having arm and lay down in front of him is against this fellow's ethical values. And he spared him. Next year, Muhammad Ghori came with a double force, with more strategy, and finally again defeated Prithviraj Chauhan in the 1192, that is Battle of Tarain 2. Okay. Battle of Chandwa 1194, because Prithviraj Chauhan asked the help of Jayachandra, but Jayachandra said that no. I said no. The love matter. Jayachandra's daughter was again this fellow Prithviraj Chauhan loved her. So that fellow thought that Are Eden Mama love it. Rajput king. What is this sense? I don't know. But anyway, not supported in that war. Immediately again, in the name of Jihad, again Muhammad Ghori even killed Jayachandra in the battle of Chandwar in the year 1194 as well. So these are very, very important. This was a question in SSC more than 30 times. అది కొత్త పేపర్లే పాత పేపర్లే ఈ ఎగ్జామ్లో ఇండియాలో ఎగ్జామ్ ఈ అడుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ హేమచంద్ర. You know Hemachandra? Hemu Vikramaditya. Who is Hemu Vikramaditya? Defeated Humayun. Defeated Akbar. Akbar defeated Hemu. What happened? Who defeated it? I discussed it. The moment Humayun died, I said, no, he was in the library, his own library. He fell from the library and died. The moment news reached, there was a stone, and Bairam Khan coronated Akbar at the age of 13 years. By the time
Akbar came to Agra. Already Hemachandra occupied the Agra. Now the battle is inevitable between Hemachandra and the Akbar. And Hemachandra? No, I said the Hemachandra, Bania, Vaishya community. He is the minister in the court of Lodis, Afghans, Bihar, ruling Bihar region. And finally, he occupied the Agra throne, Hemachandra, and declared himself as a king. And now the Akbar has to fight whom? Hemu. I said we all discussed all this story and all. Hemachandra, Vikramaditya, Rana Sangha, very, very important. Rana Sangha of Mewar fight with Babara. Come on, you people are not confident what you are studying. Yes, Babar, correct. So I said that in the year 1526, when Babar defeated Ibrahim Lodi, 4 years he stayed in India. Every year he had a battle. 4 battle sequence also important. I said no. What are the battles? For the first one, 1526, Battle of Panipat. 1527, Battle of Kanwa. With whom? Rana Sangha of Mewar. 1528, Battle of Chanderi. With whom? Midnarai. 1529, Battle of Gaggar. With whom? Lodi. Brother of Ibrahim, Lodi. Ibrahim Lodi was different there, 1526. No, remember the story? That is the reason I said to remember. Andike meeku I want to show this to you from where the questions are asking. So slides నుంచి మీకు ఎక్కడెక్కడ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో మీకు నేను చూపిస్తాను, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలో చెప్తాను. దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ ఓపెన్ దిస్ వన్. సో దట్ నెక్స్ట్ టైం మీరు చదివేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలో అక్కడ ఇంకోసారి 2-3 సార్లు చదువుతారు అనమాట. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్లియర్లీ ఐ గివ్ దట్ సీక్వెన్స్ ఆల్సో. దిస్ సీక్వెన్స్ ఈస్ నాట్ న్యూ టు దిస్ ఎగ్జామ్. అది ఈ ఎగ్జామ్ లో కాదండి సీక్వెన్స్ అడిగేది. ప్రతి యూ టేక్ ఎనీ ఎగ్జామ్, దిస్ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఈస్ వెరీ 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 కామన్. అదే ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అయింది. దిర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ ఇన్ దిస్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు చూపించాలంటే ప్రతిదీ కష్టం నాకు. మొఘల్స్ కాబట్టి మొఘల్ ఎంపైర్. యా, 1526, ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్. 1527, బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా, రాణా సంగ్రా ఆఫ్ మేవార్. 1528, బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందేరి, మిదినిరాయ్. 1529, బ్యాటిల్ ఆఫ్ గగ్రా, లోధి, బ్రదర్ ఆఫ్ ఇబ్రహీం లోడి. దిస్ సీక్వెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 సంవత్సరాలు యుద్ధాలు చేశాడు. సేమ్ సీక్వెన్స్ ఎనీ ఎగ్జామ్ యూర్ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఇదే కాదు, నువ్వు గ్రూప్స్ రాయు, ఎస్ఐ రాయు, ఇది రాయు, ఇంతకంటే మేము అడిగేది ఏమి ఉండదు. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. పీకేసీజీ, పీకే అంటే పవన్ కళ్యాణ్, సీజీ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ కన్వా, చందేరి అండ్ ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ రాణా సంఘ అయిపోయింది, హేమచంద్ర అయిపోయింది. Bappa Rawal. See, Bappa Rawal is also one of the greatest, first greatest Rajput king. Bappa Rawal, first greatest Rajput king in the early 8th century. In the early 8th century AD. Next one, 4th one. Which Mughal emperor? See again questions from Mughals. Third question is also from Mughals. Again, 4th question is also from Mughals. Mughals is very very important. Which Mughal emperor used the Deccan campaign against the Marathas and spent significant time in the region? We discussed Aurangzeb. Aurangzeb ruled for 50 years. Out of this 50 years, 25 years he spent in Delhi and remaining 25 years he spent in Aurangabad. I said Aurangabad. Why he came to Aurangabad 25 years? To tackle Marathas. But dream could not be fulfilled, I said. Who was responsible? Tarabai. Tarabai is responsible for guerrilla warfare, and the Aurangzeb dream was never fulfilled. That is occupying Deccan. Who was the founder of Mauryan Empire? A direct question. Harshavardhana, Chandragupta Maurya, Ashoka, Bindusara. Chandragupta Maurya, founder, story. Visakhadatta, Madhya Rakshasa. I said a big story. Dhananda killed Dhananda, established Mauryan Empire. Harshavardhana, Pushyabodhi dynasty. Which time? Era. Yeah, correct only, no? 7th century. Hyun Sang came, remember? Very much important. Then followed by Ashoka, the Great. Maurya, yeah. Son of Bindusara. Chandragupta, son is Bindusara. Bindusara, son is Ashoka. If the question is odd one out, what is the answer?
That's it on. You may ask anyway. All are belongs to one particular dynasty, Mughal emperor. Okay. Next one. Which of the following is considered the oldest known civilizations of Indian subcontinent? We are having Guptan, IVC, Mauryan, and Vedic. Answer is IVC. What's the time period? Indus Valley civilization. Come on. Hmm? 1800 BC. కింద పెట్టాలి చెప్పండి. 1200 BC. అంటే పెద్దగా ఉండాలి నెంబర్ ఇటువైపు. 2500 3000 or 2000. Fine. If you take early Vedic, early Indus civilizations as well. So obviously Indus Valley civilization, we discussed a lot about that. Vedic civilization, two phases. 1500 to 1000 BC, 1000 BC to 600 BC, 1000 to 600 BC, two phases, early and later Vedic period. Mauryan, time Japan Mauryan. 261. 261 is a battle. Alexander వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత అదే ఎప్పుడు అట్లీస్ట్ అదనే గుర్తుపెట్టినావు. The 3rd century BC. From there you can see up to 1st century. Okay, you can see Mauryan civilization. Guptan 300 to 550 AD. From 380 to 550 AD. Much better. Gupta era. Chandragupta 1. Gupta era. Year. Guptan calendar 309. అందుకే అక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. అందరూ అంత ఫోకస్ చేయాలి అక్కడ. ఆ పైన చూసుకుంటే పోతారు ఇట్లా ఇక్కడ. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలా. సో యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కషన్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఏది చదవాలి, ఏది చదవకూడదు, ఏంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అగేన్స్ట్ రాజ్ బిహారీ బోస్? నాట్ ట్రూ. ఫాల్స్ వన్. He founded India Independence League in Tokyo. Yes or no? We discussed the story also. 1912, he thrown bomb on the Harjing Viceroy. Later left to Japan, married Japanese girl, settled there. Finally established India Independence League in Tokyo. Correct. He was an important figure in the Ghadar movement and also formation of Azad in the Fauj. Actually, he is the person who is responsible for accumulating all these prisoners of war. Asking Captain Mohin Singh to lead, finally establishing Indian National Army. He was honored with the prestigious title of Order of Rising Sun. Yes. He was Independence India's first commander-in-chief of army. No. Who is the first commander-in-chief in army? Who is the first commander-in-chief of Indian Army? First Field Marshal. 5-star Field Marshal. 5-star Field Marshal. Kariyappa. Maniksha. When Maniksha? Kariyappa. Karnataka. Only Kariyappa and Maniksha, Sham Maniksha, these two got 5-star Field Marshal post. No other commander-in-chief got till now. Kariyappa from Karnataka, very much important. Okay, so obviously he's not the India's first commander-in-chief of Indian Army, is not the person. This is Kariyappa, so D is the wrong one. Which confederation of sultans defeated the Vijayanagara Empire in the Battle of Tallikota? Bahmani Sultans, Deccan Sultans. No? Deccan Sultans, huh? You can't go wrong. Bahmani Sultans. Battle of Tallikota, which year? Come on. Battle of Tallikota, which year? 1565. Battle of Tallikota or Battle of Haldighat. Sorry, Battle of Tallikota or Battle of Rakshasa Sangadi. Battle of Bannihatti. From Bahmani Sultans, how many participated? How many Sultans participated? Total, how many confederacies were formed from Bahmanis? 5. Out of 5, only 4 participated. Who not participated? They'll ask this kind of questions. What you will do? Yeah, Bidar participated. Inka? Bijapur participated.
Ahmednagar participated. Golconda participated. Who not participated? Berar. Berar not participated. So answer is C. Which temple built by Chandela dynasty? No, Chandelas? Khajuraho. Chandelas of Khajuraho in the 10th, 11th centuries known for his sculptures. Tell me, Chandelas are known for which architecture? Khajuraho known for which architecture? Nagara style of architecture. They are the greatest proponents of Nagara style of architecture. Tell me the temples. Nagara style of architecture. Temple complex. Kaundarya Mahadeva temple. Lakshmana temple. Astabhuja temple. There are many temples are there. So answer is what? A. Brideshwara temple. Who built? Raja Chola at Tanjore. 1000? 1000? 10. 1010. Brideshwara temple at Tanjore. There is one more Brideshwara temple constructed by his son Rajendra I. Gangaikonda Chola 1025, 100 years, 1000 years celebrated. Modi went there. Photo shoot last month. Wherever Modi goes, photo shoot compulsory. Yes or no? Last month it was there. So celebrate 1000 years. And already I said that Brideshwara temple, the greatness of Brideshwara temple is it was a living temple. No, not even one day. Arati was not stopped till now. From more than 1000 years, every day there is Arati. Brideshwara temple made up of granite. We discussed that. Sun temple, Madira. Who constructed? Very good. Bhima Deva 1. Very good. Bhima Deva 1. Gurtuna Bhima Deva? Wife Udaymati. We discussed Gurtuna Miko. Uday Brideshwara temple. We discussed all these things. Brideshwara temple. We all discussed this one as well. And Sun temple, Madira's image is there in our slides. మీకు గుర్తున్నదని చెప్పి నేను ఇదో మార్తాండ సన్ టెంపుల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది మీకు అన్ని సన్ ఇదో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ వి డిస్కస్ దిస్ బ్యాటిల్ ఆల్సో చూడండి మళ్ళీ అన్ని అవే క్వశ్చన్స్ చూడండి సన్ టెంపుల్ ఎట్ మదీరా భీమదేవ 1 ఓకే హీ బిల్ట్ సన్ టెంపుల్ ఎట్ ఆఫ్ మదీరా హిస్ వైఫ్ ఉదయమతి బిల్ట్ రాణికా వావ్ 100 రూపీ నోట్ ఇమేజ్ motive we discuss this one also so as this is there Lingaraja temple where is Lingaraja temple Orissa Bhubaneswar Eastern Gangas constructed it even that also we discussed which Pratihala ruler successfully repelled Arab invasions in northwest India idaithe as it is line copy paste chesindi exam la I don't know whether he copied our slides or not Monodedi. Nagabhatta 1, the ruler of Ujjaini, is ruled 730 to 750, claiming to suzerainty over these regions, an empire which extended from resisted Arab invasions towards further east of Sindh. Should resisted of Arab invasions. Clearly, this line is taken. Monastino exam. No, this year even I didn't change the history slides. I thought to change. Not change it. As it is, the line is there. So what is the answer? Nagabhatta 1. B is the answer. Mihraboja, same kingdom. And then after Nagabhatta we are having Mihraboja. We discussed that. Rajapala, Pala dynasty. Gurtunda? Gopala, Rajapala, all these Palas, Devapala, yes, from Pala dynasty. Same questions are asking. Next question. So answer is Nagabhatta. In the context of Mughal administration, who is referred as the Shekhzadas? Already when I discussed medieval India, in Islam also, we're having different classes. Top, like Brahmins, Turks, noble, all noble people. Ulema, religious head, all are Turkish fellows, higher officials, Turkish fellows. Below Turkish, Afghans. Afghans ruled India. Ibrahim Lodis, Afghans, Sher Shah Suri, Afghan. Below Afghans, Shekhzadas. Indians converted into Islam. Shekhzadas. Example, I said Malikafar. Gurtunda? Alauddin Khilji. Malikafar. South Indian expedition. We discussed that also. Then below you are having Habshis. You are having Habshiguda in Hyderabad. Habshis are nothing but the black people converted to Islam. Negroes converted into Islam. Habshi.
Habshiguda, because the people used to stay here. Habshis are almost all are slaves. So there is a Guda for them. That slaves used to keep there. Today it is called as Habshiguda. We discussed all those the force. Same thing is given. They're asking about Sheikhzadas who are Indians. So what's the answer? Indigenous Muslims who had administrative posts under Mughal rule. D. Indian Muslims or Sheikhzadas. Which of the following correctly paints a monument with architecture style? Which happened? Khajuraho, which style? Now we'll discuss. Nagara style. So French is wrong. Qutub Minar, Indo-Islamic. Yes or no? Yes. India Gate or India Gate, which style? Delhi, India Gate. In the European what? Roman. Roman style of architecture. You can see in Romans also it's that kind of architecture. Why India Gate was constructed? Why India Gate? Not Gateway of India. Gateway of India explained. Remember? Remember? Now tell me India Gate. Why India Gate? India Gate is constructed to honor the deaths of people who involved in the World War I. Indians participated in the World War I. I said when we discuss Indian history, 70,000 people died. So that is the reason to commemorate them. Edwin Lutyens is architect. Lutyens, Edwin Lutyens, Lutyens. Edward Lutyens constructed India Gate. Lutyens. Edward Lutyens constructed this India Gate as well. Lotus Temple, Mughals. Where is Lotus? Lotus Mahal. Vijayanagara, discuss. Okay, Delhi Lotus Temple. So what is the answer here? B is the answer. That's the only matching one. Now match column A with column B. Anglo-Russian rivalry, subsidiary treaties, Charles Napier, reversed in the Treaty of 1832. All are from the slides. Now చూస్తే నాకు టైం అయిపోతే నేను చూపించాను మీరు చూసుకోండి తర్వాత అందులో I said about the story of Charles Napier. Charles Napier wrote a letter to Viceroy Ellenborough, Governor General Ellenborough, saying that I have sinned. So led to military annexation of Sindh. Call it as rascality. Same word ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. Call it as rascality అని ఉంటుంది మన స్లైడ్ లో కూడా. Open and see that. Call it as rascality. Same word is given as it is. Word ఉంటుంది మీకు. But another word is I have sinned. I have sinned. I have S-I-N apostrophe D-H. Committed sin. Why he committed sin also I said? Already they are having a subsidiary alliance treaty with the Britishers. In spite that they occupied. We discussed that. So what is C? 4. Okay, that's the answer. A. Anglo-Russian rivalry. Already I discussed Anglo-Russian rivalry. Tipu Sultan writing letters to Russia. Napoleon. And Napoleon had a friendly relations with Russia. And now Napoleon and Russia want to attack India through northwest frontier. That way they want to strengthen the Sindh region. Same story, same thing. Subsidiary treaty 1839. Annexation of Sindh. No, already said no, Sindh had a subsidiary treaty as well. Next one. In the following questions, a statement of assertion is followed by the statement of reason. Select the correct option from the following. This is a new type of questions asking in SSC. Before that, SSC will never, generally there is no assertion reasoning type of questions. And these questions generally they used to ask in the state essay exams. You will see a lot of this kind of exams in the state Telangana essay exams and AP essay exams. Same SSC is also following this kind of pattern now. So that is the reason. It's just ఏదో బుక్ తీసుకొని బట్టి కొడితే ఇప్పుడు మార్కులు రావండి అదే చెప్తున్నా మీకు అగైన్ యూ హావ్ టు లిసన్ ద కాన్సెప్ట్స్ గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్స్ అప్లై ద కాన్సెప్ట్స్ రో ఆఫ్ సట్లర్ bricks at the Harappa were used for religious ceremonies. Yes or no? Second one, these platforms are found to contain wheat and barley grains. Which one is the correct? Row of circular brick platforms at Harappa. I said that at Harappa what we discovered? Row of granaries. I said no. Even I draw the image also. Outside Harappa there are granaries. 6 rows, total 12. Discussion no? Same thing is asking. So it is a granary. It is not what religious ceremony kaadu. Adenadi granaries. So that was the answer only. R is correct. R is true and A is false. Who among the following is related to the Parakrama Divas? Very good. Subhash Chandra Bose death anniversary is called as Parakrama Divas. Mahatma Gandhi? చచ్చిపోయిన రోజు వచ్చిన రోజు కాదు
Parakrama Divas, death of Subhash Chandra Bose, death of Gandhiji. When Gandhiji died? January 30? 30. January 30. Which day? Matriarch's Day. Matriarch's Day. Gandhiji's anniversary. Bhagat Singh, when Bhagat Singh died? We discussed the story. 20? Bhagat Singh, we discussed. No, incident also we discussed. Karachi session and all we discussed. 23rd March. Very much important. Death of Bhagat Singh is called as Shaheed Divas. Shaheed means what? Matriarch. అది ఇంగ్లీష్ వాడైతే హిందీ వాడు అంతే. షహీద్ దివాస్. డెత్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ 23rd March 1930. When Bhagat Singh died? 23rd March 1934. అంత దూరం కాదు. అప్పటికి కమల్ అవార్డు అంతా వచ్చేసి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. 31. Very good. So try to relate the events. That is more important. If you are unable to remember the year, try to correlate the events. ఓకే, అప్పటికి సెకండ్ వరల్డ్ కౌన్సిల్ అయిందా, థర్డ్ అయిందా లేదా? 4 అంటే సివిల్ మూవ్మెంట్ అయిపోయింది. 34 minutes మూవ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఓవర్. 35 had a గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్. నో, గాంధీ ఇంపాక్ట్ 1931. సేమ్ అప్పుడే ఆ టైంలోనే జరిగింది. సో అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఈవెంట్ ఆల్సో. దట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ వన్, డెత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ అంబేద్కర్. వాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ అంబేద్కర్? Mahaparinirvana. Why? Ambedkar, which religion? Buddhism. When Buddha is going out of the home, we call it as what? Mahaparinirvana. Same name. Birthday కాదు, April birthday. Yeah, December. Yeah. Next. Which Mauryan ruler is credited with the establishment of spy system in the empire? Chandragupta Maurya. Discussed by Chandragupta Maurya had lady bodyguards. Spy system was efficiently established. Gurtunda? Answer is D. Bindusara, son of Chandragupta Maurya. Son of Bindusara is Ashoka. Brihadrada, last ruler. Very good. Which Pala ruler is known for founding the great Buddhist university at Vikramashila? Dharma Pala. Gurtunda Pala dynasty? Why Pala dynasty is very important for the exam? Okay, tell me one character of Pala dynasty which is very famous. I already said while explaining the class. Remember this point. Geeta Govindam Sena. Pala కాదు. నేను చెప్పానా? Democratic election. Gopala was elected by democratic election process. In the medieval India we had democratic system as well. గుర్తుందా చెప్పింది మీకు? అది లేదా? చదివినట్టుందా? అది కూడా లేదా? ఇదో చూడండి ఇక్కడ, గోపాల డెమోక్రటిక్ ఎలక్షన్ ఫస్ట్ వన్. దెన్ ధర్మపాల is the university, విక్రమశిల యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ ధర్మపాల. దెన్ దేవపాల. వాట్ ఇట్ నా సేమ్ సీక్వెన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. అయిపోయింది. పాలా నుంచి 2-3 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి ఇప్పటికి. ఇక్కడ జరుగుతున్నాం మనం. సోలంకి డైనాసిటీ నుంచి వచ్చినాయి, పాలా నుంచి వస్తున్నాయి మీకు. అంటే ఎర్లీ మిడిల్ ఇండియా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, మొఘల్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఢిల్లీ సల్తనత్ నుంచి మనకేం రాలే, ఏదో కుతుబ్ మినార్, ఇండస్ ఇస్లామిక్ అది ఒకటే వచ్చింది. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్. రేపు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో కొంచెం వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి కొంచెం. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ క్యాప్చర్స్ ద బార్డర్ జియోపొలిటికల్ షిఫ్ట్ ట్రిగర్డ్ బై ద డిసిసివ్ డిఫీట్ ఆఫ్ నవాబ్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ ఫోర్సెస్ ఇన్ దేర్ కాన్ఫ్రంటేషన్ విత్ ద యూరోపియన్ పవర్స్? It revealed systematic vulnerabilities in the exactly, very good. మీకు గుర్తుందా మీకు ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్లా when Dupleix, the French governor, attacked Madras, British had the help of whom? Anwaruddin help అడగని ఎగేసుకొచ్చు. We discussed, there's a battle on the banks of the river Adyar in Chennai, Battle of Senthom. In the Battle of Senthom, French had hardly 800 people, defeated 10,000 army of Anwaruddin. Why could it happen? This one, discipline, very good. They reveal the systematic vulnerabilities of native military structure. I said we had lack of discipline. Indian Sipais, Indian soldiers lacked discipline. French, British, Portuguese, their army was very highly disciplined army. Okay, very good. That is the same thing. All we discussed in the class as well, same point. Read the following statement carefully and choose the correct option. Again, same assertion.
Jahartan is a sacred grove. ఇది పాలిటీ క్వశ్చన్, ఇది హిస్టరీ క్వశ్చన్ కాదండి, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ సేక్రెడ్ గ్రూవ్స్ అంటే ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ కి దేర్ ఆర్ సమ్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ సేక్రెడ్ ఫర్ దెమ్ లైక్ ట్రీస్. దేర్ ఇస్ మూవీ అవతార్, వాచ్ అవతార్ మూవీ ఫస్ట్ పార్ట్ తండోరా. In that movie all these people will go to a near tree and they pray the tree saying that in this tree our ancestors are present. No, same concept of tribals. That's why he copied that fellow. Sacred grove. ఆ ట్రీ వాళ్ళకి చాలా సేక్రెడ్ అనమాట. అక్కడికి చెప్పులు వేసుకుంటే పోదు లోపలికి ఎవరు. నో బడీ ఇస్ అలౌడ్. యూ కెనాట్ సీక్రెట్. అక్కడ ఆకు తెంపడం కాదు, చెప్పులు వేసుకుని పోకూడదు అక్కడికి. ఆకు తెంపడం దూరం. దట్స్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీ బై సంతాల్స్. దిస్ డన్ బై సంతాల్స్ అనమాట. సో జస్ట్ ఇస్ ఏ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ రిచువల్స్ ఆఫ్ ద Iranshim. Iranshim is a festival, harvest festival. Agriculture harvester festival as well. Jahartan is a sacred grove. Yes, believed to be inhabited by the spirits, including Jahira, the lady of sacred grove. Yes, both are correct. Sacrificial ritual of the battle of Samugar was fought between Aurangzeb and which Mughal prince? What are the two battles between Dara Shikoh and what are the two battles between Dara Shikoh and Aurangzeb? Battle of Dharmat. Gurtunda? Same as it is. Our line should atlane unnayannamata. Meeku ade vachindi ikkada. Battle of Dharmat and even though these wars, you make people feel that these wars are not that much important, but they are very, very, very important. Again, yeah, you can see this one. Battle of Jahiruddin, Akbar, Navaratnas, Shah Jahan. See here, there are two battles. Battle of Dharmat and Battle of Samugar. These two are very, very important battles. Need to remember for the exam as it is. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టెనో ఎగ్జామ్లో జరిగిన దాంట్లో మన స్లైడ్ నుంచి లేని 2-3 క్వశ్చన్ తప్ప అన్ని యాజ్ టీస్ ఉన్నాయి. అండ్ యూ పీపుల్ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ వెరీ టఫ్, దిస్ ఇయర్ దిస్ ఈస్ లైక్ దట్. ఏం లేదు. నేను ఇది మీ భయాలు ఓటడానికి ఇంకా పాలిటీ చూపిస్తా, అది ఇంకా ఎంత ఈజీ ఉంటుందో. హిస్టరీ కొంచెం టఫ్ అనిపించింది నాకు పాలిటీ చూస్తే, మరి పాలిటీ వాస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. అండ్ యూ పీపుల్ సేయింగ్ దట్ ఈ ఇయర్ పేపర్ మారింది, పేపర్ కష్టమైంది, వీడు ఇంట్లో ఇట్టున్నాడు, వాడు అట్లున్నాడు, ఎవడేం లేడు. ఏంటంటే మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాంటి క్వశ్చన్లు మీ కళ్ళ ముందు కనపడినప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్, అసిస్టెంట్ రీజన్ బేస్డ్ కనిపించేసరికి ప్యానిక్ అయిపోతారు అంతే. కాల్ చూడండి, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగోద ఉదయగిరి అండ్ కందేరి కేవ్స్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఉదయగిరి కేవ్స్ ఇన్ ఒరిస్సా, ఉదయగిరి కేవ్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉదయగిరి కేవ్స్ అని చెప్పి మీకు గుర్తుందా? ఉదయగిరి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తుందా? ఉదయగిరి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉదయగిరి ఒరిస్సా, ఉదయగిరి మధ్యప్రదేశ్. 3 ఉదయగిరి గుర్తుపెట్టుకున్నాను కదా. ఆ 2 ఉదయగిరిలు అడిగాడు. మధ్యప్రదేశ్ అడిగిండు, Orissa అడిగిండు. Okay. Following statement. These caves near Bhubaneswar are meant for Jain monks. Yes, they are Jain structures. They are Jain structures. All caves are shaped. Okay. ఇలా ఉందా? All caves are shaped like flowers and are carved from the independent boulders. Each cave have a multiple shrines dedicated to the different Buddhist. 3 అయితే కాదు. ఏం 3 కాదు, 3 కాదు. No, all caves are shaped like flowers and carved from the independent boulders. Shaped like flowers, I don't think. Only one is the answer. In which country the first Commonwealth Games held? Canada. Which Chola ruler is created with the construction of irrigation systems to support agriculture? Rajendra Chola. This in class we discussed here. There is a question that was not discussed in the class. Actually, Rajendra Chola constructed అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్స్. ఇతను బాగా ఆర్టిఫిషియల్ లేక్స్ లైక్ డ్యామ్స్ లాంటివి ఆన్ ద రివర్ మీద బాగా కట్టిస్తాడు అనమాట. ఈస్ నోన్ ఫార్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. అండ్ ఆల్సో సెడ్ నో, రాజేంద్ర చోళా ఆల్సో బ్రాట్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ గంగా టు తమిళనాడు. చెప్పారా? రాజేంద్ర వాళ్ళ అమ్మ నీళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతారు, గంగా పోయి వాళ్ళు ఓడిపించి తీసుకొచ్చేస్తారు బెంగాల్కి వెళ్ళి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు బాట్ ద వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంప్రూవ్ ద ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ హియర్ యాజ్ వెల్. Next, given the statement assistant reason, okay, Treaty of Paris limited to the French settlements in India to trading post only? Yes or no? Treaty of Paris, which year? Carnatic War, no? First Carnatic War, Second Carnatic War, Third Carnatic War. Marchipera? Emaindi? Yes or no? So what is the Treaty of Paris? Em cheppindi Treaty of Paris?
All you know, after the Treaty of Paris, is there any military base for the Portuguese? The Treaty of Paris for the French limited the settlements in the coast only. Yes. The French could not station troops or fortify their factories of the treaty. Yes. A and R is true. R is a correct explanation. Sorry, not A. It's a B. In which of the following states is or correct regarding the regional features of Gujarat medieval architecture? Again, one more question from architecture, which was new. ఇది కొత్తగా యాడ్ చేసింది అనమాట. Architectural form in Gujarat often incorporate elements from the local temple traditions. Yes. Structures such as mosques and tombs in Gujarat featured ornamental carvings like a ranans and bell motifs. Gujarat artisans strictly avoided the decorative influence of the indigenous practices. No. ఎందుకు లోకల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ అయినప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా రాంగ్ అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నాడు అంటున్నాడు, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోలేదు అంటున్నాడు. సో బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ ఈస్ ఎస్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ రాంగ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? 1 and 2, D. Given below the accession region question, Malli again. British capital accumulation in the 18th century was reinvested in the industrial development. Yes or no? Yes, that's where industries are developed in the British. The capital was largely controlled by the merchants and industrialists instead of the feudal aristocracy. Yes or no? Yes, very good. So both are correct, and obviously R is the explanation of A as well. Which of the following methods was used by the villagers during Chipko movement? Chipko means what? To hug. Hugging the trees. Again, important question. Which Mughal emperor did Maharana Pratap face the battle of Haldighati? Battle of Haldighati between whom? Akbar and Maharana Pratap of Maharana Pratap belongs to which dynasty? Maharana Pratap of Rajput family. Which Rajput? Mewar, Marwar. With whom? Akbar. By the time of Akbar, almost all Rajput were subjugated to the Mughals. Mewar never subjugated. ఎప్పుడు తగ్గలే వాళ్ళు. ఇప్పుడే కాదు, మొత్తం మొఘల్స్ కరెక్ట్ ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. అందులో రాణా ప్రతాప్ సింగ్. రిమెంబర్ రాణా ప్రతాప్ సింగ్? హిస్ హార్స్ నేమ్ చేతక్. అదే బండి పేరు విన్నారు కదా, స్కూటర్ చేతక్. హిస్ హార్స్ నేమ్ ఇస్ చేతక్. హల్దిఘాట్. ఘాటి మీన్స్ ఘాట్ అంటే ఏంది? హిల్. ఘాట్ అంటే హిల్. విచ్ హిల్? అరావలి హిల్స్. బ్యాటిల్ హెల్డ్ ఇన్ ద అరావలి హిల్స్. హల్దీ ఎల్లో పౌడర్ చెప్పే కదా, హల్దీ పసుపు, సాయిల్ అలా ఉంటుంది. హల్దీ ఘాట్. ఓకే, then obviously your answer with the Akbar. Akbar army was led by, in this battle of Haldighati, Akbar's army was led by Raja Man Singh. గుర్తుందా? రాజా మాన్ సింగ్ ఫస్ట్ మీడియేటెడ్. ఇద్దరు రాజ్పుత్స్ కదా, ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పే కదా స్టోరీ. గుర్తుందా? రా, ఎందుకు అడుగులో పట్టుకుని తిరుగుతావు, అథారిటీ యాక్సెప్ట్ చేయు, నువ్వు కింగే ఉంటావు, ఏం పర్లేదు కానీ అక్బర్ కింద పని చేయు అని చెప్తాడు. I said no. Okay, that's what. Very good. Remember the story. Shobana Ranade. Shobana Ranade, again, persons in news, I think. Gandhian is the most closely aligned with the contemporary governance initiative of Swachh Bharat. Gandhian initiative అదే కదా. ఆమె 1980లో పుడుతుంది, గాంధీజీ వచ్చినప్పుడు. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the Mahatma Jyotiba Phule in his birthday anniversary. Phule was the best known for the contribution to which of the following? Social reformers and anti-caste movement. We discussed Jyotiba Phule. Wife of Jyotiba Phule is Savitribai Phule. గుర్తుందా Savitribai Phule? He is the first person to establish schools for untouchables. గుర్తుందా? ఇండియాలో అన్టచబుల్స్ ఫస్ట్ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఈయనే. వాట్ ద సొసైటీ? What is the Samaj established by Jyotiba Phule? Satya Sodhak Samaj, Truth Seeker Society. His newspapers, Gulamgiri, talking about Shudras. Gurtundani? Okay, very good. Mahatma title atandi. Which Maratha ruler founded the Maratha Empire 1674 himself as Chhatrapati Shivaji 1674. Son of Shivaji, Shambhaji. Son of Shambhaji, Sahu. Who is Bajirao? Mastani. Remember the story? Bajirao 1, Bajirao Mastani story. Pishwa. Which Pishwa? Number?
Who is the first? Balaji Vishwanath. Second? Third one? Balaji Bajpa. Very good. Three important. I said, remember the three important sequence also. Very good. Sataria, I think we discussed Sataria dance when we discussed about Bhakti movement. Okay. Sataria, one of the classical dance in India, was introduced by which saint? Shankaradeva. Where? Assam. Where in Assam? I said Sattar, Satram, Tataria, monasteries. One way of preaching the God is through dance and music. So in these monasteries, they used to perform dance and music. From the dance and music, this particular Sataria dance was evolved. Very good. Next one. Who is the first woman of the Congress? Sorry, President of Indian National Congress? Already discussed. Annie Besant. Next, Sarojini Naidu. First Ema. First Indian ante Naidu. First ante Annie Besant. On 1917, I think. అన్ని బెసెంట్ ఎందుకంటే అప్పటికి హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది 16-17 ఆ టైంలో అవుతుందామా 17లో అవుతుంది 1925 ఆ టైంలో సరోజిని నాయుడు అవుతుంది 1924 గుర్తుందా గాంధీ సరోజిని నాయుడు ఫ్రెండ్స్ యాడికి పోతే అక్కడ దిగుతాడు ఇద్దరు గుర్తుందా దండి మార్చ్ అంట జైల్లో కూడా ఇద్దరు కలిసిపోతారు జైలుకి ఆగా ఖాన్ ప్యాలెస్ డిస్కస్ వెరీ గుడ్ సరోజిని నాయుడు హైదరాబాద్ ఆమెది అబిట్స్ అబిట్స్ లో ఆ మిల్లు ఉంది ఏ మిల్లు ఆ మిల్లు పేరు గోల్డెన్ త్రిషాల్ అబిట్స్ లో గోల్డెన్ త్రిషాల్ ఉంది చూసారా పుల్లారెడ్డి స్ట్రీట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే స్ట్రీట్ షాప్ ముందుకు వెళ్తే హెచ్యూ ఏదో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నా ప్రెసెంట్ హెచ్యూస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అది ఇప్పుడు గోల్డెన్ త్రిషాల్ ఆమె ఇల్లు అది సరోజిని ఇల్లు చూసిన అంత పెద్ద ఉంటుందా రిచ్ కిడ్ ఇల్లు అందరూ డోంట్ థింక్ దట్ దే ఆర్ పూర్ ఫెలోస్ వెరీ రిచ్ కిడ్ యా How did administrative roles of Rajas differ from Zamindars in Mughal system? చెప్పండి రాజాస్ కి జమీందార్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది మొఘల్స్ లో సి రాజాస్ గవర్న్ ద బార్డర్ రీజన్స్ అండ్ హెల్డ్ ద హయ్యర్ స్టేటస్ వేర్ జమీందార్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ సో ఆన్సర్ ఇస్ సి 34 మిస్ అయింది అది Who was the which of the following is not true about Trivandrum Patel? ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అదేంటి ఇది హిస్టరీ క్వశ్చన్ కాదు ఇది పర్సన్స్ అండ్ న్యూస్ లాంటిది ఆబ్వియస్లీ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అమూల్ ఎస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ అమూల్ యాజ్ వెల్ రామన్ మెక్సెస్ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇది కూడా హీ వాస్ అవార్డ్ యాజ్ పద్మ విభూషణ్ ఫర్ హిస్ సోషల్ సర్వీస్ లోక్సభ హ్యాస్ పాస్డ్ ఏ బిల్ టు సెట్ అప్ త్రిభువన్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ ఇన్ గుజరాత్ మేబీ ఆన్సర్ ఈస్ was awarded the Padma Bhushan for the social service. ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అవి పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ క్వశ్చన్ నాట్ హిస్టరీ బట్ ఎనీవే కస్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద సైమన్ కమిషన్ 1927 ద నెహ్రూ రిపోర్ట్ 1928 సైమన్ కమిషన్ వాస్ బాయ్కాటెడ్ బై ద ఇండియన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ప్రైమరీ డ్యూ టు ద ఆల్ ఇండియన్ కంపోజిషన్ ఎస్ ఆర్ నో ఆల్ ఇండియన్ కంపోజిషన్ వి బాయ్కాటెడ్ కరెక్టే బట్ నాట్ డ్యూ టు ఆల్ ఇండియా కాదు బికాస్ ఆఫ్ వైట్ మెన్ కదా కరెక్టా తప్పే కదా వైట్ మెన్ కమిషన్ కదా అందరూ 7 మంది 7 మంది తెల్లోలే కదా ఇండోళ్ళు ఇండియాస్ లేరని కదా ద నెహ్రూ రిపోర్ట్ ప్రపోజ్ ద కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ద ఇండిపెండెన్స్ కంప్లీటా చెప్పారు డొమినియన్ స్టేటస్ అప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ వచ్చింది అప్పుడే అరే మీ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకుని వస్తే కూడా మీరు ఇంకా డొమినియన్ స్టేటస్ అంటారు కదా అని చెప్పేసి సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ నైదర్ 1 or 2 ఆన్సర్ ఇస్ ఏ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ Again, this is also economic question. Mission Shakti startups కాదు మిషన్ శక్తి ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పిఎం ఆర్జీ రైల్వే సేఫ్టీ కూడా కాదు స్వదేశ్ దర్శన్ థీమ్ బేస్డ్ టూరిజం సర్క్యూట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ సి అంతే తెలుసా స్వదేశ్ దర్శన్ స్కీమ్ దేకో అప్నా దేశ్ ఇదే with whose participation did Anushilan Samiti group join the forces with the Bengal Congress broke up into two factions after the death of C.R. Das. See, already we discussed no C.R. Das. When C.R. Das died? 1922, because of Chora Chori incident, 1923, January 1st, he established the Swaraj Party. 1925, he died. When 1925 he died, Bengal Congress Party was divided into two groups. One is Subhash Chandra Bose group. Other one is
That was asking. Other one is Sen Gupta group. So answer is C. రెండు గ్రూప్ లో విడిపోతుంది అనమాట. సేన్ గుప్తా గ్రూప్ అని, సుభాష్ చంద్ర గ్రూప్ అని. సో ఆన్సర్ వాస్ సేన్ గుప్తా గ్రూప్ అనమాట. వాట్ వాస్ ద మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్? అగ్రికల్చర్. దీని చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పటికీ అగ్రికల్చరే. ఇండిపెండెన్స్ ఎందుకు? Till now also majority of the people are dependent on where? Agriculture is the 50% population. The Vesara style of temple architecture is combination of two styles. What are the two styles? Dravida and Nagara. Vesara style of architecture. Example, Vesara style. Example of Vesara style of architecture. And who introduced the Vesara style of architecture? Chandela. Yes. Hoysalas. Before that? Hoysalas. Yeah, from Karnataka only. Yes, Karnataka. Before that. Which Chalukyas? Badami Chalukyas or Vatape Chalukyas? మర్చిపోయినరా? ఆ తర్వాత మళ్ళీ హోయసలాస్. లేటర్ హోయసలాస్ కేమ్ దట్ రీజన్. అంతకంటే ముందే వరు. దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? వెరీ గుడ్. అన్ని టెంపుల్స్, బదామి చాళుక్యాస్ గడిచిన టెంపుల్స్ అన్ని వాటికే వెస్రాని. సో యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్. Whom Hyun Sang called one of the four lights of the world? Indian Einstein. Who is Indian Einstein? Nagarjuna. Who is Nagarjuna? Second Tathagata. Second Buddha. What is the philosophy of Nagarjuna? What is the philosophy of Nagarjuna? ఇది ఒక్కటి చెప్పండి నాకు చాలు. ఈ రోజుకి కడుపు నిండిపోతుంది నాకు. ఏంది? What is the philosophy of Nagarjuna యార్? ఆచార్య నాగార్జున. ప్రత్యత్య సముత్పాద, మాధ్యమిక మార్గ, శూన్యవద అంటే ఏంది? వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రత్యత్య సముత్పాద? అది బుద్ధి ఉంది, మధ్య మార్గ అది కాదు. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రత్యుత్పత్తి సముత్పాద అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ లైఫ్ అంతా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ హి సెడ్. ఎనీ మ్యాటర్ యు టేక్, ఎనీ మ్యాటర్, అది కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్ లో ఏది ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్రీవియస్ థింగ్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాగా చదువుతున్నారు అనుకోండి, ద యాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ బాగా చదవడం లీడ్స్ టు జాబ్. నీ జాబ్లో వచ్చినాక మళ్ళీ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు అర్థమవుతుందా? మీరు చదువుకోలేదు అనుకోండి, జాబ్ రాలేదనుకోండి, దాని యాక్షన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో నీ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రెసెంట్ యాక్షన్స్ అండ్ యువర్ నో యాక్షన్ విల్ గో వేస్ట్. దానికి పక్కా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అందుకే చూడడం చెప్తారు మనకి, మీరు బాగా కష్టపడ్డారు అనుకోండి, మీకు అది మీ అప్పుడు సాధించకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడోసారి దట్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ సమ్ అదర్ యాక్షన్. వెరీ ఫేమస్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఆచార్య నాగార్జున. అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో, రాసుకోండి. ప్రత్యుత్య సముత్పాద. శూన్యవద. దీన్ని ఏమంటారు మనము? ఇక్కడ శూన్యం అంటే జీరో కాదు, కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అని. ఇక్కడ శూన్యం మీన్స్ నాట్ జీరో, కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. ఓకే. ప్రత్యుత్య సముత్పాద. మాధ్యమిక మార్గ రాసుకోండి. అదర్ నేమ్స్: మాధ్యమిక మార్గ, శూన్య మార్గ. మాధ్యమిక మార్గ ఏం చెప్తుందంటే ఏది ఇండిపెండెంట్ గా ఉండదు. కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్. ఇఫ్ ఎనీ మ్యాటర్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయి. కెన్ స్టోన్ బికమ్ ఏ కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్? No, it is subject to the erosion. Wind erosion, water erosion, all the erosion subject to that. Finally it converts into soil. When the same soil again convert into rock. ఏది స్టేబుల్ ఉండదు మనకి లైఫ్ లో. One action leads to the another actions. That's the philosophy of ఇంకోటి theory of relativity given by. Why is called as Einstein? Because Nagarjuna gave theory of relativity. Who gave the theory of relativity? Einstein. Einstein is known for theory of relativity. ఇంకా ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. ఇంకా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. మొత్తం సోలార్ మొత్తం అదే కదా. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో అందుకోసం ఇతను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నాగార్జున అని. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ. శృగుల్ లేఖ. నాగార్జున ఇస్ కాంటెంపరీ విచ్ శాతవాహన కింగ్? నాగార్జున ఇస్ కాంటెంపరీ టు విచ్ శాతవాహన కింగ్? కుంతల శాతకం ఎప్పుడో తర్వాత. హూ గేవ్ షిప్ కాయిన్స్? చెప్తున్నా మీకు. యజ్ఞశ్రీ
Shatakarni. Yeah, who gave that? Exactly, Shatakarni. Very good. Who was the leader? Defeated Krishna Devaraya of Vijayanagara in the Battle of Raichur. కాదు, కృష్ణదేవరాయ defeated Ahmad Shah Bahmani. Krishnadevaraya defeated Ahmad Shah Bahmani and took Raichur. What's the importance of the battle? Raichur. What is Raichur though? The region between Krishna and Tungabhadra. Very, very important. That is Raichur Dab. So economic prosperity. Second one is domination. Hindu domination over the sultans, Muslims. Okay, second important advantage. Again, very, very important. Battle of Raichur. Actually, Battle of Raichur groups ki APPS లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఓన్లీ బ్యాటిల్ ఆఫ్ తల్లి కూడా చాలు మనకి. విజయనగర 2 questions again you can see that. Assertion. British capital accumulation is the 18th century was used in the industrial development. Yes. The capital was largely controlled by the merchants. And yes. I think ఇది అయిపోయినట్టుంది కదా. D. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంకో చూడండి, ఇంకో ఉదయగిరి కేవ్స్. ఇది సెకండ్ ఉదయగిరి కేవ్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన. ఉదయగిరి సర్క్యులర్ చైత్య, స్తూప అండ్ ఆర్చ్. ఎస్, కానీ ఈ ఉదయగిరి మధ్యప్రదేశ్. మనం జైన్ డిస్కస్ చేసింది ఒరిస్సా. ఇంకో ఉదయగిరి ఎక్కడ ఉంది? ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, వాడు ఏమవుతుందో దానికి ఫోకస్ చేయండి. గుంతపల్లి, ఆంధ్రప్రదేశ్, నేమ్ ఫర్ ద బుద్ధిస్ట్ సైట్. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ స్తూప ఇన్ గుంతపల్లి వాస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అనమాట. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, pillared veranda and the cells are at the back. Obviously, Kanderi, animal shaped single rock excavations. A1, B2, C3. Answer is B. Which of the following statement is correct about Urs at Ajmer Sharif? What is Urs? Discuss no. Urs. Kankwa, Urs. What is Urs? అరే రొట్టెల పండుగ అని డిస్కస్ చేసినాం కదా, నేను చెప్పిన కదా క్లాస్లో. పీర్ సాహిబా, కడప దర్గా. వాట్ ఇస్ దర్గా? What is Dargah? Dead body of a Sufi saint. That is Dargah. Death anniversary is celebrated as Urs. Depending on the death anniversary celebrated as what? Urs. Adhe kada, brain undi. All we discussed it. It follows the lunar calendar and marks the saint's death. A is the answer. Saint's death. Which Chola ruler is credited with the extensive overseas expedition to the Southeast Asia, particularly against Srivijaya Empire? What is the answer? Yes. Rajendra 1. Rajendra 1. గుర్తుందా? రాజరాజ చోళుడు ఓన్లీ శ్రీలంక మాత్రమే ఆక్రమించుకుంటాడు. దట్టు నార్థన్ శ్రీలంక. కొడుకు రాజేంద్ర నాట్ ఓన్లీ శ్రీలంక బట్ ఆల్సో ఇండోనేషియా. దట్ ఇండోనేషియా is nothing but what? Srivijaya Empire. Rajendra 1 expanded the naval power. This year UPSC question. ఇదే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఈసారి. ద చోళాస్ హాస్ ద గ్రేటెస్ట్ నేవల్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్. ఎస్, అండ్ రాజేంద్ర 1. సేమ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్. సార్ చార్లెస్ నైపియర్ జస్టిఫైడ్ ద అనెక్సేషన్ ఆఫ్ సింధ్ ఆన్ ద మోరల్ గ్రౌండ్స్. ఎస్ సార్ నో? జస్టిఫైడా? నో. ఏ ఈస్ రాంగ్. హీ డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్ యాస్ ఏ యూస్ఫుల్ హ్యూమన్ పీస్ ఆఫ్ రాస్కాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్, ఏ ఈస్ రాంగ్. సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. అందుకే చెప్తా మీకు, ఫస్ట్ సెక్షన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏ ఈస్ ఫాల్స్, ఆర్ ఈస్ ట్రూ కదా. నేమ్ ద మొఘల్ ఎంపరర్ నోట్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ పర్షియన్ ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్. చెప్పండి. హుమయూన్. గుర్తుందా? హుమయూన్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ బాట్ పెయింటర్స్ సయ్యద్ అలీ, అబ్దుల్ సమాద్. గుర్తుందా? గ్రేటెస్ట్ పెయింటర్స్ హూ లెడ్ టు ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మొఘల్ పెయింటింగ్స్. స్టార్ట్ చేసింది కదా, అబ్దుల్ కాదు, అబ్దుస్. ABDUS. ఓకే, నేను ఎలా గుర్తుపెట్టానని చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. SRH లో క్రికెటర్ ఉంటాడు, అబ్దుల్ సమాద్ అని. ఐడియా ఉందా? SRH పేరు గుర్తుందా? వీటి పేరు నాకు మన పేరు గుర్తొచ్చింది. అబ్దుల్ సమాద్, మొహమ్మద్ సిరాజ్, సిరాజుద్దౌలా. Sujaud, Siraj, and all this. You have to correlate it. Yeah, Humayun bought it. Humayun laid the foundation for painting, Mughal paintings. Very much important. Abdul Samad is the greatest painter. Foundation of miniature paintings in the Mughals as well. The Santal festival of Iraq Singh marks the end of agriculture. No, it marks the end of the agriculture season. Kaadu, start of the agriculture season. So A is wrong. The Marksing festival expresses gratitude for the harvest. Yes, it is a harvest before the next cycle. So R is correct. A is incorrect.
విచ్ మొఘల్ ఎంపరర్ ఈస్ నోన్ ఫర్ హిస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఆటోగ్రఫీ తుజికి జహంగీరి. పేర్లోనే ఉంది జహంగీరి, అందులో ఆటోబయోగ్రఫీ అంటాడు. ఆబ్వియస్లీ తుజికి జహంగీరి ఆటోబయోగ్రఫీ ఎవరు రాసుకుంటారు? జహంగీరి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్ఎస్సీలో అలాంటి క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ చెక్ దట్. అగైన్ ఫ్రమ్ మొఘల్స్, చూడండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మొఘల్స్ నుంచి. ఓకే, బరీందర్ కుమార్ ఘోష్. హూ ఇస్ బరీందర్ కుమార్ ఘోష్? బ్రదర్ ఆఫ్ అరవిందా ఘోష్, గుర్తుందా? బ్రదర్ ఆఫ్ అరవిందా ఘోష్, పాండిచేరి ఆశ్రమం బ్రదర్. అభినవ్ భట్టాచార్య, భూపేంద్రనాథ్ దత్. హూ ఇస్ ద భూపేంద్రనాథ్ దత్? బ్రదర్ ఆఫ్ నరేంద్ర దత్. హూ ఇస్ నరేంద్ర దత్? స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద is called as what? Narendra. Brother is Bhupendra. Associated which of the following movement in March 1906? In 1906, which movement? Swadeshi movement. Bro, Bengal partition was a part of Swadeshi movement. అన్ని స్వదేశీ మూవ్మెంట్లే. Okay, anti-partition movement is a part of Swadeshi movement. So your answer is Swadeshi movement. Okay. Anti-Bengal partition movement is a part of Swadeshi movement. Remember that. Next one. Which of the following explains the reason to hold Kandahar strategically important for the Mughals? Why it is very important for the Mughals? D. It controls the key land routes between Kabul and Herat and act as a fortified military outpost as well. Strategic answer, ka? Yes. Which dynasty was founded by Danti Durga, 8th century? Rashtrakuta Danti Durga established 8th century. Where? It was the capital of Rashtrakutas. Ellora, Manyake. Are there Marathis or Kannadigas? Ratakishore. Kannadigas. Even the Ellora in Maharashtra, they are not Marathis, they are Kannadigas. Because Kannada literature developed under Rashtrakutas. Kannada literature itself developed under Rashtrakutas. They are Kannadigas as well. Gurtunda, Krishnavan, Sri Kailashnath Temple, Ellora. We discussed, no? All those people. Good. Remember the sequence. So you can understand the question they are asking about Rashtrakutas and all small kingdoms. Once Time magazine has mocked Gandhiji physical size, but to whom with the compare with the matriarch later on? Abraham. Why Einstein? Einstein is a scientist. Now this. Abraham Lincoln. Does the following statements regarding the provincial architecture in the medieval India and choose the correct option. Bengal and Jaunpur developed distinct architectural styles separate from the Delhi Sultanate. Yes or no? Yes, that's it. Any regional will develop that. Adem pedda vishayam kaadu. Next. What is the next one? Regional styles often blended Islamic structures with the local architecture traditions. Yes. Provincial styles remained completely uniform. See, how can a provincial styles can be completely uniform? But Bengal different from Deccan. Deccan is different from Gujarat. Gujarat is different from UP. UP అంటే Uttar Pradesh కాదు. United region and all. So completely different కదా. ఎప్పుడు uniform ఉండవు. So obviously third one is wrong. So 1 and 2 is the answer. So answer is B. అంటే దీనికి కామన్ సెన్స్ చాలండి దీనికి. ఇప్పుడు రీజనల్ స్టైల్స్ యూనిఫామ్ ఎట్టుంటుంది ఇండియా మొత్తం? నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ ద ఆన్సర్ సింప్లీ. Who led the decline of Taimur power in the second half of 15th century? This is old geography. Economic decline due to the maritime trade shifts. Internal wars due to harshening. B. Who set up Dayanand Aglo-Vedic school? We discussed. Like Lahore. But Dayanand DAV schools. Discuss, no? Arya Samaj. Gurtunda? Lala Lajpat Rai. Very good. Dayanand Saraswati established Arya Samaj. After the death of Arya Samaj is divided into 2 parts, kada? Lala Hansraj. Maybe a spelling mistake on the show. Anyway, answer is anyway A. Because Balagadhar Tilak is extremist. Dayanand Saraswati, founder. Bipin Chandrapal, Lal Balpal and all extremists. One option ade daggara undi. Ade answer. Match the following. Abba Mahajanapadas. మొత్తాన్ని నాకు మహాజనపదాస్ వేదిక్ క్వశ్చన్ కనపడింది, మౌరియన్స్ కనపడింది, మహాజనపదాస్ కనపడింది. కాకపోతే గుప్తం కనపడలే, అదొకటే ప్రాబ్లం అయింది. ఫస్ట్ ఆన్సర్ కురు ఇంద్రప్రస్థ. కురు 3D. 3D ఒకటే ఉందా? 2 ఉన్నాయా? మగధ, రాజగృహ, ఇది సేమ్. అవంతి, ఉజ్జయిని. వాట్ ద ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ అవంతి? మాహిష్మతి. బాహుబలి. ఆఫ్టర్ మాహిష్మతి లేటర్ బికేమ్ Ujjain. Second capital. We discussed, shifted. తర్వాత ఇంకేం మిగిలింది? వత్స,
Kausambi. Yes, very good. Next one. Which feature is not commonly associated with the French colonial architecture in India? Why Mughal domes are present in the French style? So answer is D. 60. With reference to Indian Council Act of 1892, consider the following statement and choose the correct option. Significantly increase the number of official members in the Central Legislative Council. Significantly increased? I doubt. It empowers the Legislative Council to discuss the budget and address the questions to the executive. Yes. We can discuss budget in 1880. 2 is correct. It introduced the principle of direct election? No. When direct election? 1909 indirect election. 1919 direct election, 1920, 1923, 1926. 3 years elections. Okay. So what's the answer? 2. B. Only 2 is the answer. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందులో మీకు అంత టఫ్ ఏం కనపడింది?